all your lower natures and all this. Without this, if you try to use this will to control the other person, then what happens is, this is a force, and this force may, when applied to other person to destroy his evil or to change his personality, then you may completely destroy and shatter the personality totally, and the other person may get completely distressed or misdirected and all these things. So it is not safe unless you are on that level. For example, if it is a master, then it is different. Master has a mastery over his own self, and he can make a mastery other person, but we are not still on that level, so we cannot do that. Вот вкратце в двух словах, что если ты пытаешься применить свою силу воли другого человека, типа указывая там ему на его негативные качества, то ничего хорошего из этого не получится, если ты сам еще не достиг того уровня, когда ты живешь под управлением души, а не под управлением своей личности. Только мастера, которые живут под управлением души, которые над этим планом, только они владеют и могут это делать. А обычные люди, которые не достигли этого уровня, они могут только причинить вред этому человеку, поскольку они еще сами находятся под воздействием своей личности и не из души это делают. И поэтому это может принести вред и другому человеку. Вот в двух словах смысл того. I will give you an example from an incident which we had with our master. Привести Then you can understand. Пример вот из жизни мастера вот, на эту тему. Once we have accompanied our master EAK to a dispensary. There was a big dispensary in one of our centers, and then we accompanied master on that particular day to see the patients. Ну вот однажды мы сопровождали мастера EAK в одном из диспансеров, где мы принимаем, делаем приемы. Вот мы были там вместе с мастером. And there were many patients, and we have organized to see. We organized the patients. We have given them the serial number and all these things, and organized the patients to wait and to get their case sheets and all this. You know how we work in our dispensary. So we have many people who are organizers there. И вот было очень много пациентов, и мы все организовывали, мы регистрировали их там, присваивали номер каждому и так далее. В общем, делали много очень организационной работы, поскольку пациентов было очень много. And master he was seeing one by one each patient. Master is seeing, and we were on his side by noting the medicines and all this. We were assisting him. Ну вот и мастер он принимал пациентов, а мы сидели рядом с ним и выписывали препараты, вернее, то, что он давал нам, ту работу делали. So after 1 hour or so, then there was suddenly there was some disturbance in some people, and someone came with his son for treatment, and he was trying to push forward, by pushing other patients away. He wants to come forward, and then master has seen him. И где-то через час вдруг мы услышали шум, и там какой-то человек пытался пройти без очереди, и мастер его увидел. And this man, he was an officer
in the government. И вот этот человек, он занимал высокое положение в администрации этого города. And he was very arrogant. И он был очень заносчив. So his son was suffering from epilepsy and he went to many hospitals, was not cured, and he hired a master. So he came for the treatment of his son. So he was his son. With his son. Ага. И вот он пришел с сыном, его сын, он страдал от эпилепсии, и этот человек слышал о мастере, что вот он может это исцелить, и вот он пришел со своим сыном. Then our organizers, our volunteers are there. They are trying to convince him that you have to wait for your serial number and you have to wait for some time. Then he says, no, I cannot wait. I am the officer. So he was like that. Ну, и вот как бы помощники, которые помогали мастеру, они пытались убедить этого человека, что ему нужно дождаться своей очереди, а он говорит, нет, я не могу ждать, я служащий или кто-то там, в общем, у меня нет времени ждать. So he is not listening to anybody, he is not convinced by people. Then master said, let him come to me. И поскольку он никого не слушал, никто не мог его убедить, мастер сказал, ну дайте ему сюда прийти, давайте, пусть он придет. So this man came, the master, and said, I am the officer here. Ага, и вот этот вот человек подошел к мастеру и сказал, я офицер здесь, я здесь главный офицер. I want my son to be treated first. Я хочу, чтобы моего сына исцелили первым. And master looked at him and asked, to whom you are the officer? To me? You are my officer? No. Master said. А мастер на него посмотрел и сказал, ты тут над кем офицер? Надо мной, что ли? Нет, ты мне не офицер. Ну, ты мне не командир. А ну, офицер, ну, это офицер, это неважно. Командир, в общем, ты мне не командир. Actually, some of our volunteers are working in that office under him, and he is such a fellow. Always he puts pressure in the office also on the subordinates, and he is not a good fellow. He is, and after money, selfish and all this. Master has not seen him before, but by looking at him, master could see everything about him. That is, he is a master, so when he looks at any person, he can see everything in him, and he can see some births before also. So master could see, we cannot do that. So master, he knows how to deal with such fellow. Ну вот и на самом деле некоторые из нас как раз работали у этого чиновника под его руководством и знали, что он очень вредный человек, который очень сильно там давит и очень жадный и прочее, прочее. То есть они его знали. А мастер видел его первый раз, но он с первого взгляда все видел об этом человеке, все знал, и не только это, но и все его предыдущие жизни. И он знал, как с ним иметь дело. Then, for him this is surprise because he is a top officer, so therefore always he expects that everybody should surrender and subordinate to him. So this is the first time that somebody could resist him. И вот этот офицер, он очень удивился такому ответу мастера, потому что он был самым главным в этом городе и привык к тому, что все ему подчиняются, а тут кто-то ему вдруг впервые возразил. Then master spoke to him and said, you fellow, you may be an officer, but how you are behaving with your subordinates,
You are suppressing them and you are oppressing them, and you are helping nobody. You are always thinking of yourself and your family and your benefit. And you are also a corrupt fellow. Corrupt means in the office also he is taking undue money and all this. But nobody told this to master, but master could see this from him. So whatever all this is, master spoke to him, you are this and this and this, but how can you expect that everybody should surrender to you? First you must know what you are. So like this for half an hour, master was telling all this, and generally the other fellow cannot tolerate if somebody speaks against him. First time that he listening calmly, for half an hour master was speaking, and everybody was surprised that this fellow is very arrogant, and so now he became silent, and after half an hour then he got realization. Within half an hour he got realization what was there in the evil in him, and he surrendered to master totally. И мастер ему сказал, может быть, ты действительно большой начальник, но посмотри, как ты обходишься со своими подчиненными, ты унижаешь их, ты думаешь только о себе и своей семье, ты берешь взятки, и дальше мастер перечислял все, что он делает на протяжении получаса. И этот человек был в полном шоке, он слушал все про себя. Вот. И где-то через полчаса, это было впервые, когда человек как бы так с ним разговаривал, и где-то через полчаса разговора у него произошло озарение. И он предался. So he was made to realize in himself what evil he has, and he got this realization, and then he surrendered to master, and he said, now I know myself how I was, so now I am ready to follow you. And so then master said, you are now okay, and master said, I will treat your son, don't worry. And master has taken up the treatment of this fellow, and since then this man completely changed in his life. He started to be very kind to others, to his subordinates in the office. So just within half an hour, in the presence of master, when master spoke to him, so master used his spiritual will on the personality of other person. Because he is a master, the other person is totally changed in a positive direction and elevated. This has elevated the other person. So this is not possible for everybody. Ну и вот через полчаса этот человек, ему пришло озарение, действительно, какие плохие вещи он совершал, как он жил, и он полностью раскаялся в этом и сказал мастеру, да, я осознал все это, я готов следовать за тобой. И этот мастер сказал, не беспокойся, я исцелю твоего сына. И с этого момента этот человек полностью изменился, и он совершенно по-другому вел себя в офисе и был очень добр с подчиненными, и вся его жизнь изменилась. И только мастер обладает такой способностью, что он мог применить свою силу воли для воздействия на личность другого человека. И это полностью преобразило его и подняло его. То есть он поднял другого человека, и тот изменился. И только мастер может это делать. Мы не обладаем такой способностью. So it appeared to us as if master was scolding him or master was harsh to him. It appeared to us, but
it has transformed the person, and he became very gentle, and afterwards whenever he used to come, he was not doing all these things, he was very he was very gentle with all the persons. И вот внешне для нас это выглядело так, пока мастер говорил, что мастер был очень строг с ним, что он очень строго с ним разговаривал, но это полностью преобразило личность другого человека, и он стал удивительно добрым, хорошим после этого. Suppose, when I have seen master and all the situations, suppose if I try to imitate in such situation to use my will to other person, then what happens? This will rouse the emotion of the person, and he will fight with me, I will fight with him. So this becomes impossible. Ну вот, например, So I cannot do that. Если кто-то другой, там, либо я попробую сымитировать мастера и буду использовать свою волю на другого человека, что при этом произойдет? При этом произойдет, что человек войдет в эмоциональное состояние, начнет бороться со мной, я начну бороться с ним, и ничего хорошего из этого не выйдет. So that is why here what is explained is that you can use the will to better yourself. Поэтому вот здесь сказано, что лучше использовать, применять волю по отношению к самому себе. But not to work on the personality of the other person, unless you are a master. Не работать над личностью другого человека, если вы еще не мастер. So the will is to be employed on yourself. Поэтому воля должна применяться к самому себе. To eliminate the evil which is there in you. Для того, чтобы высветить зло внутри себя. So now we pass on to the next aspect of this. And next aspect is spiritual love. И следующий аспект – это духовная любовь.